Alaikum guys, barkanmu da sake saduwa wannan lokaci. So barkanmu da safiya. So kamar yadda kuka sani ne a CEO na airdrop skinners AMC. So ga wani airdrop na taho muku da shi mai suna SolanaClassic. So wannan airdrop mai suna SolanaClassic ɗin za ka je wato YouTube a description na wannan bidiyo akwai link na airdrop ɗin, sannan akwai contract address wato na wannan airdrop ɗin wanda sai ka tara za ka yi withdraw. So za ka zo ka buɗe Trustwallet naka ka shigo nan da za ka yi adding token, sai ka yi pasting contract address na wannan token ɗin. Zai nuna ma wato adding custom token, sai ka shiga. In ka shiga, so za ka ga gashi nan inda za ka canja network ya koma smart chain, kana ka yi pasting contract address ɗin. Sai ka zo wato nan ka ce done. Bayan ka ce done, sai ka zo ka shiga wato dApps kamar yadda kuka sani. Sai ka shiga nan za ka yi pasting link na airdrop ɗinka a ciki, sai ka danna searching. Bayan nan kamar yadda kuka gani gashi nan zai ce BNB smart chain wallet address. So sai ka koma baya, ka yi back, sai ka zo wallet, sai ka yi back, sai ka nemi ina wannan naka yake, smart chain naka yake. Kamar yadda kuka sani gashi nan. So sai ka shiga receive. So za ka iya copy nashi daga nan direct kawai. Kun gansa? Sai ka koma dApps, shiga, sai ka yi pasting nashi a nan, sai ka ce connect. So kafin nan ka canja network naka ya koma kan smart chain. So kamar yadda kuka gani gashi nan. So still kuma ga withdraw a nan. So kun gani minimum balance of 20,000 SOC is needed to process withdraw. So sai ka yi referring mutane sannan ka zo ka yi wato withdraw. So kafin nan za ka je ƙasa. Sai ka yi copy link naka domin ka yi sharing wa mutane domin ka samu wannan adadi. Sai ka yi copy. Bayan ka yi copy sai ka yi sharing wa mutane. So bayan ka samu wannan daidai amount ɗin shine za ka yi withdraw. So na gode, sai ku kasance tare da wannan channel namu mai albarka. Domin haka sai ku danna mana subscribe. Na gode.